ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ PN ಜಂಕ್ಷನ್ ಡಯೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಂದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಅನಲಾಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸೆಷನ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್. ನೀವೇನಾದರೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಾದರೂ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ PN ಜಂಕ್ಷನ್ ಡಯೋಡ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನೇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಅ ಡಯೋಡ್ and what do you mean by a PN junction. So let us talk about the definition of it. Second one is, let us talk about metallurgical junction. Metallurgical junction andre enu, adruddu significance ಏನಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಸೊ ಡಯೋಡ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡರ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್, ಅಂಡರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್, ಡಯೋಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ VI ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಾದರೂ ವೇರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು VI ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಯೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್, ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಡಯೋಡ್, ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಐಡಿಯಲ್ ಡಯೋಡ್. ಸೊ ಐಡಿಯಲ್ ಡಯೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಡಯೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ನ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಆ ಡಯೋಡ್ ಏನಾದರೂ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಡಯೋಡ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಡಯೋಡ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರುತ್ತೆ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0.7 ಫಾರ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ 0.3 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ. ಸೊ ಇದ್ರ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಲೇಯರ್. ಸೊ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಲೇಯರ್ ಹೇಗೆ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಯಾಸಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಾನೇನಾದರೂ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಾವೇನಾದರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ನಾನೇನಾದರೂ ಮಾಡಿದೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವಿತೌಟ್ ಬಯಾಸಿಂಗ್. ಸೊ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಲೇಯರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ PN ಜಂಕ್ಷನ್. ಸೊ PN ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅಂದರೆ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಡಯೋಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, P means what, you will be having full of holes. In the P side you will be having full of holes, and in the N side means what, you will be having full of electrons. So P means what, you will be having full of holes. Nothing but what, ಹೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾನೇನಾದರೂ ಎನ್ ಸೈಡ್ ನಾನೇನಾದ್ರು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಆರ್ ಮೇಜರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ದ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೋಲ್ಸ್. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಹೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೈನರ್ ಇನ್ ನಂಬರ್, ಅಂದರೆ ಹೋಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಎನ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ. ಅದೇ P ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಎನ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ P ಆ್ಯಂಡ್ N ಈಸ್ ಓವರ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಈ ಮಿಡಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಲೇಯರ್ P ಸೈಡ್ ಮತ್ತು N ಸೈಡ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಟಲರ್ಜಿಕಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಟಲರ್ಜಿಕಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಮೆಟಲರ್ಜಿಕಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. Now look at over here, two friends are placed close to each other. So ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರಾ? No, they will start interacting. ಅಂದರೆ holes means what, positive charge. Electron means what, negative charge. So positive charge and negative charges are going to combine and then they are going to get neutralized. So neutralize ಏನಾದರೂ ಆದರೆ, ಸೊ ನಂದು width ಹೇಗೆ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. say suppose this is the depletion region. So holes over here will remain as it is. Holes over here will remain as it is, but the holes over here will undergo recombination. So holes ಮತ್ತು electrons ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will undergo recombination. So recombination ಏನಾದರೂ ಆದವಾಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿರುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಬೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್. So this region is called as a depletion region. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಅಥವಾ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಈ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಜನ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ P ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ N ಸೈಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಡಯೋಡ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಡಯೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 2 ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ P and N. Now look at over here, ಎಷ್ಟು junctions ಇರುತ್ತೆ. So in the case of diode you will be having single junction or you will be having only one junction. ಅದೇ ನಾನು ಏನಾದರೂ BJTನ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ it will be having 2 junctions ಅಥವಾ ಬೈ ಜಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಬೈಪೋಲಾರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ.
ಸೊ ಪಿ ಜೆ ಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಡಯೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಈ ಲೇಯರ್ನ ಅಥವಾ ಈ ಸೈಡ್ನ ನಾನು ಪಿ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನು ಎನ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಜನ್. ಸೊ ಈ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸೊ ಪಿ ಸೈಡ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಆರ್ ಪಿ, ಮತ್ತು ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ವಿತ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆರ್ ಡಿ ಪಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎನ್ ಸೈಡ್ನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾನು ಏನಂತ ತೊಗೊತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ ಎನ್ ಅಂತ ನಾನು ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೇನಾದರೂ ಬಾಸಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ನಾನಿದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ 3 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್, ಅವಾಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿವೈಡರ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿವೈಡರ್ ನಾನೇನಾದರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ ಪಿನಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಆರ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಎನ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಾ, ಇಂಟರ್ನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಬಾಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಆನ್ ದ ಪಿ ಸೈಡ್ ಆರ್ ಪಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ಯಾಕೆ ಲೆಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ನಂಬರ್. ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ಸೊ ಅದೇ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಲೇಯರ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 0. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಲೇಯರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮೋರ್. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ನಾನಾದರೂ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೋರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಜನ್, ರೈಟ್? ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಡಯೋಡ್. ಸೊ ಈ ಡಯೋಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. So if I am considering ideal diode on the one hand, and I am going to consider practical diode on the other hand. Now diode will be acting like a switch. So ನಾನೇನಾದರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡಯೋಡ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ದ ಡಯೋಡ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? P side I am going to connect to positive terminal, N side I am connecting to negative terminal. So in this case diode starts conducting when your supply voltage, that is Vs, is greater than 0. If Vs is greater than 0, diode conducts. Now look at over here, when diode starts conducting, what is the current through the diode is greater than 0. So the current will be flowing from P side to N side. ಆ ಕರೆಂಟ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ತೊಗೊತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ID ಅಂತ ನಾನು ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Now look at over here, the best way to assume the circuit is, look at over here, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ನ ನಾನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. Why? I am having a load. That load value I am going to take it as RL. ಸೊ ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ Vs is slightly greater than 0, then diode starts conducting, ID is greater than 0. So Vs greater than 0 ಅಂದರೆ ಏನು? I am going to assume that the diode drop is slightly greater than 0. Slightly greater than 0 ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ the diode starts conducting. Now in the practical case, what I am going to consider is, say suppose I am going to assume Vs is the supply voltage. And the resistance I am going to call it as RL, and the diode drop I am going to call it as Vd. So plus over here, minus over here, and the current that is getting into the diode I am going to call it as ID, which is same as the current that is getting into the load resistor. ಸೊ ಇವಾಗ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸಿನಾರಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಯೋಡ್ ಏನಾದರೂ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ Vd should be at least greater than 0.7 volts. This is for what? Silicon. Diode. But for germanium diode we are going to take 0.3 volts. But for the germanium diode it is 0.3 volts. Vd greater than or equals to 0.7. So diode starts conducting. Strictly speaking, how much is the voltage drop?
VD will be equals to 0.7 and 0.3 for germanium. So at that time Vs should be at least greater than 0.7. Vs should be at least greater than 0.7 such that 0.7 volts will be the voltage drop across the diode. Rest of the voltage ನೀವೇನು supply ಮಾಡ್ತಿರೋ that will be the voltage drop across this resistor RL. So ಹಾಗಾದರೆ V0 ಅನ್ನೋದು ಏನಿರುತ್ತೆ Vs minus 0.7. So V0 will be equals to Vs minus 0.7. So the characteristics ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? Now look at over here. This characteristics will be something like this. This characteristics will be something like this. See, say suppose if I am considering silicon diode, avage on voltage ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ 0.7 volts ಇರುತ್ತೆ. So this is in the case of silicon diode. So you're going to apply voltage and you're going to get current. So ಈ ತರ characteristics ಏನಾದರೂ ಬಂದ್ರೆ, whether it is a linear curve, no, it is a non-linear curve. It is a non-linear curve. So diode is a non-linear device. Diode is a non-linear device. What is the threshold voltage? What is the threshold voltage or what is the on voltage? Which is equals to 0.7 volts for silicon and 0.3 volts for germanium. But see, say suppose if I am doing reverse bias, diode will not conduct. Diode will not conduct. Now in detail let us try to discuss. See, say suppose under reverse bias, now look at over here, this curve, how I am going to approximate means, when the voltage is greater than 0.7, diode conducts. So this is how I am going to modify. So this state is on, but this state is off. But ideal scenario, ideally the diode curve will be something like this. So VD slightly greater than 0, more than enough. You're going to get ID which is greater than 0. So this state is taken as on state and this state is taken as off state. Right? Now let us go for biasing of a PN junction. So if I am making use of forward bias, so let us talk about the variation of width. So under forward bias, your metallurgical junction. Now look at over here, this is metallurgical junction and this is P side and this is N side. Initially because of recombinations, the depletion width was something like this. But due to forward biasing, here you will be having holes. Holes are directly connected to nothing but P side is directly connected to positive. So here also holes will be there. Holes and holes will get repelled. On the other end you will be having electrons. This electrons and electrons will undergo this electrons and this electrons will undergo repel. So there is a push with respect to the depletion region. So what is the new value of depletion region or depletion width you are going to get? So this is the depletion width. Now talk about the depletion width. Is it not reduced? Yes. So in this case what happens is depletion width reduces. If you are going for forward bias. Depletion width reduces if you are going for forward bias. See, say suppose if I am going for reverse bias. See, under reverse bias, what you are going to do is, for the P side, you are going to connect a negative side of the battery. So, plus, like this you will be having. But the potential you have reversed. So, negative and this positive will undergo recombination. So, what about the width of the depletion region? The depletion width increases. So this is depletion width.
This is depletion width. So what I mean is, in the case of reverse bias, so under reverse bias, depletion width increases. Depletion width increases. So more voltage drop will be across the depletion layer only. More voltage drop will be across the depletion region only. Now let us talk about, see, in the metallurgical junction, across the metallurgical junction you will be having the depletion width. The voltage drop across the depletion width, that potential you can refer it as built-in potential. That potential you are going to call it as built-in potential. So how to define this built-in potential? Whether you can able to measure practically with the help of instruments? No. So you will be having a built-in potential, you can't retrieve it. So how you can define this built-in potential? That is defined as VBI, which is Vt into ln of NA/ND divided by Ni square. NA/ND divided by Ni square, where Vt refers to thermal voltage, where Vt refers to thermal voltage, which is given by Kt divided by Q, and K is the Boltzmann constant. K is the Boltzmann constant. So what is the value of Boltzmann constant? Which is 1.38 into 10 power minus 23 meter square kg per Siemens square per Kelvin. So this is the unit of Boltzmann constant. Also you can define this K as in terms of pressure, volume, temperature and number of molecules of gas. You can define it as a PV divided by Tn. PV divided by Tn. And how can I define a T? T is referred as absolute temperature. T is referred as absolute temperature. You are going to express in Kelvin. You are going to express in degree Kelvin. So which is equals to T plus 273 degrees centigrade. And T is in degree centigrade only, which is capital T, which is capital T, right? So this is how we are going to define the Boltzmann constant. And Q is the charge of electron, and Q is the charge of electron, which is given as 1.6 into 10 power minus 19 coulombs. And Na is given by atomic concentration of acceptors. And if I am speaking with respect to Nd, it is with respect to donors we are going to speak. And Ni is referred as intrinsic carrier concentration. Intrinsic carrier concentration. So built-in potential andre enu, Vt andre enu, Na/Nd, Ni square andre enu, thermal voltage andre enu, adra ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Now let us talk about depletion width. So depletion width ನಾನು ಹೇಗೆ mathematically express ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So depletion width is given as, it is given as under root of 2 times of epsilon s into V built-in potential. Epsilon s is with respect to silicon we are going to take, divided by Q times of N effective. And VBI ನಾನು already ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, it is referred as built-in potential. See, what is N effective? See, say suppose if I am considering a PN type. So 1 divided by N effective na ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, which is given as 1 divided by Na plus 1 divided by Nd. 1 divided by Na plus 1 divided by Nd. See, say suppose if I am considering P type. See, say suppose if I am considering P type. P type ಅಂದ್ರೆ ಏನು? P plus N ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Holes are majority in number.
1 divided by N effective, which is equals to 1 divided by NA. This NA is more, 1 divided by NA is a lower value. So I can approximate this one as 1 divided by ND. So ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನೇನಾದರೂ N type ಅಂತ ಏನಾದರೂ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ it is PN plus. So PN plus ನಾನು ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 divided by N effective, which is approximately equals to 1 divided by NA. Why? N means what? ND is more in number. 1 divided by ND is small in number. So in the case of PN plus, ನನಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 divided by N effective, which is approximately equals to 1 divided by ND. Now look at over here, forward bias ನಲ್ಲಿ ಈ values ಹೇಗೆ differ ಆಗುತ್ತೆ, and in reverse bias how this width is going to vary. Let us discuss. See, under forward bias, now look at over here, under forward bias how this depletion width is going to vary. Under forward bias ಈ depletion width ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. W equals to under root of 2 times of epsilon s into VBI minus VF, where VF is the forward voltage, where VF is the forward voltage divided by Q times of N effective. So this is the width of the depletion layer under forward bias. Under forward bias, width of the depletion layer will be equals to under root of 2 times of epsilon s into VBI minus VF all divided by Q times of N effective. So width of the depletion layer ಹೇಗೆ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is given as under root of 2 times of epsilon s into VBI plus VR all divided by Q times of N effective, all divided by Q times of N effective. So this is the width of the depletion layer under reverse bias. So what I mean to say is under forward bias width of the depletion layer decreases ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಥವಾ reduces ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಮತ್ತು ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ವಿಡ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ W ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2 times of epsilon s ಇಂಟು VBI plus VR ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೆಟಲರ್ಜಿಕಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ. ಡಯೋಡ್ 2 ಟರ್ಮಿನಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ಐಡಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಆಫ್ ಎ ಡಯೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. VA ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಡಯೋಡ್, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ವಿಡ್ತ್ ಹೇಗೆ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಲ್ಟಿನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ವಿಡ್ತ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಕನ್ನಡನ ಉಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಸೆಷನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಹಾಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ.